Hello everyone, welcome to Happy Learning YouTube channel. Today we'll see the characters of Untouchable, a novel written by Mulk Anand. Like all his other novels, this novel is not overcrowded with characters. There are few characters and it is easy to understand them. Now let us look at the first character. He is Baka. He is the protagonist of the novel. ಈ ಬಾಖಾನೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇವನೇ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ novel. He is a sweeper boy. Sweeper boy means he is a latrine cleaner. So in the novel it is given a sweeper boy. Don't confuse that. ಅವನು ಕಸ ಗುಡಿಸೋನಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವನು ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He is 18 years old and the novel records a day in his life. And what Mulk Anand is doing is he is using stream of consciousness technique to show his suffering. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ಇಡೀ ದಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಕ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಕಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. And if he was not born as an untouchable, he could have reached to greater heights. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಖಾ. ಲಾಖಾ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಾಖಾ and he is jamadar of the sweepers. Jamadar is head of the sweepers. Now this Lakka, he is dirty, he is old and he is sick. Most of the time he spends only coughing. And what about him is he has accepted his untouchability. ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಲು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವೀಪರು ಅಂತ ಅವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He has accepted the life of an untouchable. Now the main purpose of his in the novel is he is a contrast to Baka. ಇವನು ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಲಾಖಾ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್. ಕಾಮನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿನೋ ದುಃಖನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, and the second purpose of him is he is contrasting Baka. Baka ಇವನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now he has become old and because he has become old and he is not keeping well, ಅವನು ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ. He is ill tempered. Because of his old age has made him selfish and ill tempered. So he is his father, Lakha. Second is Sohini. Sohini is sister of Baka and daughter of Lakha. She is young and beautiful. Now her role is she looks after the household. As their mother is dead, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಸ್. ನೌ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಈಸ್, ಅವಳು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಹಿಪಾಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೋಹಿನಿ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕಾಲಿನಾಥ್ ಸೀಸ್ ಹರ್. ಕಾಲಿನಾಥ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಹಿ ಸೀಸ್ ಹರ್. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹರ್. So this is the reason she is there in the novel, to show the hypocrisy of the high caste Hindus. Now next is Rakha. Rakha is the younger brother of Baka and he symbolizes unclean life of the untouchables. ಈ ಹುಡುಗಂದು ಏನು ಅಂದರೆ he is having running nose. ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊನ್ನೆ ಸುರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ unclean life of untouchables. He is lazy and dirty. So his brother is very active and hardworking, but whereas the boy is very lazy and dirty. So this is the family of Baka. Baka, Lakha, Sohini and Rakha. So they are friends of Baka, Ramcharan and Chota.
ರಾಮ್ಚರಣ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಷರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸನ್, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಗಸನ ಮಗ. ಛೋಟಾ ಚಮ್ಮಾರನ ಮಗ, ಹಿಸ್ ಲೆದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಹಚಿನ್ಸನ್. Now this Colonel Hutchinson, as the name itself says, is a British man and he is the chief. Chief means he is the head of Salvation Army. Salvation ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸೋಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಒಲಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ Indians, especially untouchables are his targets. So what he does is he tries to convert them into Christianity. Okay, so the next character is Pandit Kalinath. So this Pandit Kalinath, the name is Kalinath, that's all. He has kept a goddess name, but he is having no purity as mother goddess. So he is a temple priest. He shows hypocrisy of the high caste Hindus. ಇವನೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವನು. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ಅವ್ನ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಡ್ರಾಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್, ಹೀ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀರು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he thinks about the food what he ate and he thinks that he ate rice yesterday, okay, but that was good for his stomach, but he had jalebis with milk from a sweet man's shop and that created a havoc in his stomach. Then the food he took in the house of Lala Banarasi Das come to his mind and he recalls the taste of the various delicacies. So tumba tindi pota, he is having constipation problem. So he thinks that by drawing the water from the well, what happens, he'll be cured of his constipation. So what he does, he goes to the well, his eyes falls on Sohini, Baka's sister. He sees her and his lust comes out. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹಗೊಂಡು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೊಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಹಿಪಾಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ದಿ high caste Hindus. Now the next character is Havaldar Charat Singh. This Havaldar Charat Singh, he lives in the cantonment where Baka works as a latrine cleaner. So he's a Havaldar there. Havaldar is a constable ಥರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಾಕಾ ದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, he is shown as a short tempered and ill tempered person. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವನಿಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಚರತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಸ್ ಐವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಬಾಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಚರತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಶೋ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಚರತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಕಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಅವ್ನ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್, ಅವ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈರ್ ಹೀಸ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಕ್ಕಾ. ಆ ಹುಕ್ಕಾನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ ಸಿಗರೇಟ್, ಹುಕ್ಕಾ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಇಜ್ಜಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯೂ. Okay, now these are the three characters. Mahatma Gandhi, no introduction is needed about him. He briefly appears in the novel at the end of the novel when Baka goes to the ಗೋಲ್ಬಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಾಥ್ ಸಾರಸರ್, he is a poet and an editor. He is editor of a newspaper.
ಸೊ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಲಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Now R.N. Bashir is another like an interesting character. He's a lawyer, and what he represents is he finished his lawyer degree in Oxford University. Okay, and what he represents here is he believes that whatever Indians do is bad and whatever Britishers do, that is good. ಸೊ ಅವನಿಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಎಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ಎಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಟಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಮೈರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಗುಲಾಬೋ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ for 2 reasons. ಒಂದು, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವಾಷರ್ ವುಮನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಳದು ಹೈ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ. ಸಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಷರ್ ವುಮನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ನೌ ದಿಸ್ ಗುಲಾಬೋ ಇಸ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಸ್ ಮದರ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ನ್ಯೂ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಮನ್. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗುಲಾಬೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್